Nadiem Makarim menjawab perencananya menghapus ujian nasional di sekolah. Nadiem menyatakan pendidikan karakter serta kemampuan siswa tak bisa dinilai hanya dari soal berupa pilihan ganda. Dan berikut cuplikan wawancara anchor CNN Indonesia Desi Anwar dengan Nadiem Makarim. Minister of Education and Culture Nadiem Makarim answered his plan to abolish the national examination at school. Nadiem stated that character education and students' ability cannot be judged only by multiple choice question. And the following is an interview from Inkar Siren Anwar Indonesia and Nadiem Makarim. Jadi di luar daripada mengganti UN jadi asesmen kompetensi, idealnya seperti apa? Sangat sulit mengetes kreativitas, kemampuan berkolaborasi dengan suatu standardized test, ya kan? Nggak semua yang penting dalam pendidikan itu bisa diukur dalam tes pilihan ganda. Itu harus pertama dimengerti. Bahwa sebenarnya hal-hal yang lebih penting lagi yaitu kreativitas, kolaboratif, kemampuan berkolaborasi, kemampuan komunikasi, kemampuan untuk punya compassion terhadap sesama, itu hal-hal yang sangat sulit diukur dengan pilihan ganda. Makanya yang kita ingin lakukan adalah membuat aktivitas-aktivitas di dalam kelas itu partisipatif, bukannya pasif. Ya. So, beyond replacing the national exam into a competition assessment, ideally what it is like is very difficult to raise creativity, ability to collaborate with a standard-based test. Is not it? Not everything that is important in education can be measured by multiple choice. There are actually more important things, namely creativity, collaboration, the ability to collaborate, the ability to communicate, the ability to have consideration for others, like moral. That's difficult thing to measure with multiple choice. So what we want to do is make activities in a participative class rather than passive. Guru di depan berceramah, mengajar, dan murid semua mendengarkan, bukan seperti itu lagi. Betul. Sekarang ini metodenya adalah ada silabus yang dikontrol secara pusat. Itu ada materi, sekarang asumsinya adalah guru punya itu materi harus ditransfer kepada murid. Murid tinggal dengerin aja, menghafal, lalu nanti dites. Ini bukan namanya pembelajaran. Ya. Ini adalah namanya menghafal. Menghafal. Nah, proses pembelajaran adalah sebenarnya proses refleksi, di mana gurunya pun harus melakukan refleksi, di mana apa itu kurikulum, dia olah lagi dalam diri, dia olah lagi, dia buat penilaian sendiri. Dari proses itulah guru mulai. The teacher in front of the class teach and all students listen. It's not like that anymore. Right? Now the method is that there is a syllabus that is centrally controlled. There is a material whose assumption is that the teacher has that material must be transferred to students. Students listen, memorize, and then be tested. This is not learning, this is memorization. The learning process is actually a process of reflection where the teacher also has to reflect on what the curriculum is. The teachers refines it in their self and make their own assessment. Mengerti esensi dari pembelajaran kurikulum itu. Baru setelah itu dengan muridnya pun harus berpartisipasi dalam proses itu. Harus berdiskusi, bertanya, muridnya yang harus presentasi, menyebut lagi apa yang diutarakan oleh guru. Perdebatan harus terjadi dan juga harus banyak tanya, banyak coba, banyak berkarya. From this process, the teachers understand the essence of the curriculum learning. After that, the students must participate in the process, must discuss, must ask, students who must present, mention again what is expressed by the teacher.
Debate must occur and also must ask a lot of questions, try a lot, and work a lot.